La lluvia cae con fuerza sobre los ventanales del edificio corporativo, creando un ambiente frío que parecía reflejar perfectamente el cambio que estaba a punto de ocurrir dentro de la empresa. Era el primer día de Valeria Montes como CEO. Joven, brillante, ambiciosa, según muchos, implacable. Nadie en la compañía sabía exactamente qué esperar, pero todos habían escuchado los rumores. Venía a recortar gastos, a eliminar lo innecesario, a convertir la empresa en una máquina perfecta de eficiencia. En el piso 14, lejos de las oficinas elegantes, estaba Andrés Salim, un hombre sencillo, de trágico estado pero impecable, sentado frente a su escritorio. Mientras revisaba documentos, su teléfono vibró. Era un mensaje de su hija. Papa, ¿puedes venir hoy temprano? Tengo presentación en la escuela. Andrés sonrió con cansancio. Era Padre Soltero desde hacía 5 años, desde que su esposa falleció. Su hija era su mundo, su razón de seguir adelante incluso en los días más difíciles. Hoy lo intenté, princesa, murmuró, guardando el teléfono. Andrés no era un empleado cualquiera. Aunque su puesto era modesto, en realidad era una pieza clave, algo que muy pocos sabían. Dominaba perfectamente el árabe, el inglés y el español. Durante años había sido el puente silencioso entre la empresa y sus clientes más importantes de Medio Oriente. Pero nunca presumía. Nunca pedía reconocimiento. Solo hacía su trabajo, en silencio. Mientras tanto, en la sala de juntas, Valeria iniciaba su primera reunión. Esta empresa tiene demasiadas fugas, dijo con voz firme. Personas innecesarias, precisos lentos, vamos a cambiar eso desde hoy. Los directivos se miraron entre sí. Sabían lo que eso significaba. Despidos. Horas después, una lista comenzó a circular. Nombres. Puestos. Personas que ya no encajaban en la nueva visión. El nombre de Andrés estaba ahí. Cuando recibió el correo, sintió como si el mundo se detuviera por un segundo. Leo el mensaje una y otra vez, esperando haber entendido mal. Pero no, era real. Su posición ha sido considerada redundante. Esa palabra dolió más que cualquier otra cosa. Respiró hondo. Pensó en su hija. Pensó en las cuentas. Pensó en el futuro incierto que ahora lo esperaba. Aun así, se levantó con dignidad y camino hacia recursos humanos. En ese mismo momento, Valeria observaba la ciudad desde su oficina, satisfecha. Había tomado decisiones difíciles, pero necesarias. Eso era lo que la hacía fuerte. Señorita Montes, interrumpió su asistente. Hay una llamada programada con inversionistas de Dubai en una hora. Perfecto, respondió. ¿Qué todo esté listo? Lo que Valeria no sabía era que esa llamada cambiaría todo. Mientras Andrés recogía sus cosas, un compañero se acercó. No es justo, Andrés, tú haces más que cualquiera aquí. Andrés solo sonrió. A veces la vida no es justa, pero hay que seguir adelante. Antes de salir, miró por última vez su escritorio. Años de esfuerzo, reducidos a una caja. Y entonces así fue. Chartacreasing la llamada, que lo cambió todo. Una hora después, la sala de juntas estaba lista. Pantallas encendidas, gráficos preparados, ejecutivos nerviosos. La videollamada comenzó. Del otro lado, inversionistas árabes saludaban cordialmente, en árabe. Valeria sonrió, confiada. Welcome, gentlemen, dijo. Pero los inversionistas continuaron hablando en árabe, esperando una respuesta en su idioma. Silencio. Los ejecutivos se miraron entre sí. ¿Alguien? Susurró uno. Nadie respondió. Valeria intentó mantener el control. We will proceed in English. Pero la expresión de los inversionistas cambió. Algo no estaba bien. Se sentían ignorados. Desconectados. La reunión se volvió tensa. Fría. Incómoda. Después de unos minutos, uno de los inversionistas dijo en árabe.
Donde está el hombre que siempre habla con nosotros? Asterisk. Pero nadie entendió. La llamada terminó abruptamente. El silencio en la sala era devastador. ¿Qué demonios pasó? Preguntó Valeria, molesta. Un ejecutivo trago saliva. Creo, que se referían a Andrés. Valeria frunció el seno. Andrés? El que despedimos hoy? Sí, él manejaba todas las comunicaciones con ellos, en Árabe. El rostro de Valeria cambió por completo. Por primera vez dudó. Y esa noche, Valeria no pudo dormir. Las palabras resonaban en su mente. ¿Dónde está el hombre que siempre habla con nosotros? Había cometido un error. Why no cualquier error? Uno que podía costar millions a la empresa. A la mañana siguiente, ordinó algo que jamás pensó hacer. Encuentran a Andrés. Mientras tanto, Andrés estaba en casa, ayudando a su hija a practicar su presentación. Papa, ¿estás triste? Preguntó ella. Él sonrió suavemente. Un poco, pero estar contigo lo arregla todo. En ese momento, alguien tocó la puerta. Andrés abrió, y se quedó sorprendido. Era Valeria. Sin trajes de poder. Sin actitud fría. Solo una mujer, preocupada. Necesito hablar contigo, dijo. Andrés dudó, pero la dejó pasar. Valeria miró el pequeño apartamento. Sencillo. Lleno de amor. Cometí un error, admitió directamente. No sabía lo importante que eras para la empresa. Andrés no respondió de inmediato. No se trata de ser importante, dijo finalmente. Se trata de ser valorado. El silencio llenó la habitación. Los inversionistas quieren hablar contigo, continuó Valeria. Si no solucionamos esto, perderemos todo. Andrés miró a su hija, luego a Valeria. ¿Y ahora si soy necesario? La pregunta fue como un golpe. Valeria bajó la mirada. Sí, pero no solo por eso. Me equivoco contigo, como persona. Andrés respiró profundamente. Tenía dos opciones, guardarse, o hacer lo correcto. Her la llamada, dijo finalmente. Pero no por la empresa, por mi dignidad. Chart increasing el regreso inesperado. Horas después, Andrés estaba nuevamente en la sala de juntas. Todos lo miraban diferente. Con respeto. La llamada comenzó. Esta vez, cuando los inversionistas hablaron en Árabe. Andrés respondió con fluidez perfecta. Las expresiones cambiaron de inmediato. Sonrisas. Confianza. Conexión. La conversación fluyó como nunca antes. En pocos minutos, Andrés no solo salvó la negociación, la fortaleció. Cuando la llamada terminó, la sala estalló en aplausos. Valeria lo miró, impresionada. Gracias, dijo. Andrés asintió. Solo hice mi trabajo. Pero esta vez, todos sabían que era mucho más que eso. Lightbulb la lección final. Días después, Valeria reunió a toda la empresa. He cometió errors, admitió frente a todos. Pero el más grande fue no ver el valor real de las personas. Miró a Andrés. A partir de hoy, esta empresa no solo medirá resultados, sino también el talento humano que los hace posibles. Andrés fue reinstalado, pero no como antes. Ahora tenía un rol clave. Visible. Respetado. Y esa tarde, llegó temprano a la escuela de su hija. Cuando ella lo vio entre el público, sonrió como nunca. Porque el final. No se trataba solo de trabajo. Se trataba de lo que realmente importaba. El mañana comenzó como cualquier otra en el imponente edificio de cristal donde operaba la empresa. Pero había una tensión invisible flotando en el aire. Una sensación de cambio que hacía que, incluso el sonido de los teclados pareciera más silencioso de lo normal. Como si todos supieran que algo importante estaba a punto de suceder. Ese día no era un día cualquiera. Era el primer día de Valeria Montes como la nueva CEO, una mujer joven, brillante, formada en las mejores universidades, con una reputación impecable de convertir empresas comunes en gigantes altamente rentables, pero también conocida por su frialdad al tomar decisiones, por su capacidad de eliminar sin titubear todo lo que consideraba innecesario.
Para muchos empleados, su legado significaba progreso. Para otros, incertidumbre. Y para algunos, el inicio del fin. Mientras tanto, en un rincón más discreto del edificio, lejos de las oficinas lujosas y de las salas de juntas donde se tomaban decisiones millonarias, estaba Andrés Salim, un hombre de mirada tranquila, con un traje modesto pero perfectamente cuidado, sentado frente a su escritorio revisando documentos con una concentración absoluta. Como es cada de tal importera, como es su trabajo fuera más que un simple empleo. Su teléfono vibró suavemente y, al mirar la pantalla, su expresión cambió inmediatamente, transformándose en una sonrisa cálida y genuina. Era un mensaje de su hija. Papa, hoy es mi presentación, ¿vas a venir? Esa simple pregunta tenía un peso enorme, porque Andrés no solo era un empleado más, era un padre soltero que había aprendido a equilibrar el trabajo con la crianza de su hija desde que su esposa había fallecido años atrás. Y cada momento con ella era invaluable, cada promesa era sagrada. Her todo lo posible, princesa, respondió con rapidez, aunque en el fondo sabía que no sería fácil cumplirlo. No ese día, no con todo lo que estaba ocurriendo en la empresa. Mientras tanto, en el piso más alto del edificio, Valeria entraba en la sala de juntas con paso firme, acompañada por miradas expectantes y ligeramente temerosas de los directivos que ya la esperaban, y sin perder tiempo comenzó a hablar con una claridad que cortaba el aire, explicando que la empresa tenía demasiados gastos innecesarios, demasiadas posiciones redundantes y demasiadas ineficiencias que debían eliminarse de inmediato si querían competir en el mercado global, especialmente con los clientes internacionales que exigían excelencia absoluta. Y fue en ese momento cuando pronunció la frase que marcaría el destino de varios empleados. Hoy comenzamos una reestructuración total. Horas después, esa reestructuración se convirtió en una lista. Una simple lista de nombres que circulaba silenciosamente por los correos electrónicos internos, pero que tenía el poder de cambiar vidas en cuestión de segundos. Y entre esos nombres, sin previo aviso, sin advertencia, estaba el de Andrés Salim. Cuando él abrió el correo, el mundo pareció detenerse por un instante. Sus ojos recorrieron las palabras una y otra vez intentando encontrar un error, alguna señal de que se trataba de un malentendido, pero no la hubo. El mensaje era claro, frío, directo. Su posición había sido considerada redundante y su contrato terminaba ese mismo día. Una decisión que no solo afectaba su estabilidad laboral, sino el futuro de su hija, sus responsabilidades, su vida entera. A pesar del golpe, Andrés no reaccionó con enojo ni desesperación. Simplemente cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y aceptó la realidad con una dignidad silenciosa que pocos habrían podido mantener en su lugar. Luego comenzó a recoger sus cosas con calma. Cada objeto en su escritorio representando años de esfuerzo, de sacrificio, de noches largas trabajando mientras su hija dormía, de llamadas internacionales en horarios imposibles, de situaciones que nadie más veía ni reconoce. Lo que nadie en esa oficina parecía recordar. En ni siquiera la nueva CEO, era que Andrés no era solo un empleado administrativo, era el puente invisible entre la empresa y algunos de sus clientes más importantes en Medio Oriente, un hombre que hablaba árabe con una fluidez perfecta, que entendía no solo el idioma, sino la cultura, los matices, el respeto necesario para ser recuerdos que iban mucho más allá de números y contratos. Pero ese conocimiento no estaba en ningún informe, no estaba en ningún título rimbombante, no estaba en ningún indicador visible, y por eso había pasado desapercibido, hasta que fue demasiado tarde. Mientras Andrés salía del edificio con una caja en las manos y una mezcla de incertidumbre y resignación en el corazón, en el piso superior se preparaba una reunión crucial.
Una videollamada con inversionistas clave de Dubai, que representaban una de las oportunidades más grandes para la empresa. Una oportunidad que podría definir el éxito o el fracaso de la nueva administración de Valeria. Todo estaba listo, las pantallas encendidas, las presentaciones cargadas, los ejecutivos en sus lugares, y cuando la llamada comenzó, los inversionistas aparecieron en pantallas saludando cordialmente, en árabe. Un gesto que para ellos no era solo una preferencia, sino una señal de respeto, de conexión, de confianza, una forma de establecer un vínculo más allá de los negocios. Valeria, segura de sí misma, respondió en inglés, intentando mantener el control de la situación. Pero pronto quedó claro que algo no estaba funcionando, que había una desconexión, una barrera invisible que comenzaba a incomodar a los inversionistas, quienes intercambiaban miradas entre sí, esperando escuchar a alguien que entendiera su idioma, que respondiera con la misma cercanía con la que ellos estaban comunicando. Pero ese alguien ya no estaba allí. La reunión se volvió tensa. Las respuestas no fluían. La confianza se desmoronaba poco a poco. Y finalmente uno de los inversionistas preguntó, en árabe algo que nadie, en la sala pudo entender. ¿Dónde está el hombre que siempre habla con nosotros? Esa pregunta quedó sin respuesta, perdida en un silencio incómodo que selló el destino de la reunión, la cual terminó abruptamente dejando una sensación de fracaso evidente en cada persona presente. Fue entonces cuando uno de los ejecutivos, con voz temblorosa, dijo lo que nadie quería admitir. Se referían a Andrés, él era quien manejaba todas esas comunicaciones, y en ese instante, por primera vez desde que había asumido el cargo, la seguridad de Valeria se quebró, porque comprendió que, en su búsqueda de eficiencia había cometido un error crítico, uno que no solo afectaba a la empresa, sino que revelaba una verdad incómoda. Había subestimado el valor humano detrás de los resultados. Esa noche, el silencio en el lujoso apartamento de Valeria era ensordecido. Muy diferente al bullicio constante de la oficina donde siempre tenía el control, porque esta vez no había gráficos que analizar, en hay estrategias que aplicar, en hay decisiones que pudieran deshacerse con una simple orden. Solo había una realidad que no podía ignorar. Una decisión que ya había tomado y cuyas consecuencias comenzaban a manifestarse de manera irreversible, y por primera vez en mucho tiempo, se encontró cuestionándose a sí misma, recordando cada momento de esa reunión fallida, cada gesto incómodo de los inversionistas, cada segundo en el que la comunicación se rompía por algo que ella había considerado irrelevante, sin saber que era esencial. Mientras tanto, en un pequeño apartamento lleno de calidez y sencillez, Andrés estaba, sentado junto a su hija ayudándola a practicar su presentación, escuchándola con atención, corrigiendo pequeños detalles y sonriendo con orgullo, como si el mundo exterior no tuviera el poder de afectar ese momento, porque para él, ese era el verdadero éxito. Ese era el motivo por el cual seguía adelante incluso en los días más difíciles, y aunque en el fondo sabía que la pérdida de su trabajo traería desafíos enormes, decidió no dejar que eso arruinara ese instante con su hija. Pero el destino aún no había terminado de escribir su historia, porque en ese mismo momento, alguien tocó la puerta, y al abrirla, Andrés se encontró con una escena inesperada. Valeria Montes estaba frente a él, sin la autoridad que la caracterizaba en la oficina, sin la frialdad que la hacía temida, solo una mujer consciente de su error, con una expresión que reflejaba algo que pocos habían visto en ella, humildad. Necesito hablar contigo, dijo con voz firme pero sincera, y aunque Andrés dudó por un momento, finalmente la dejó entrar, porque entendía que esa conversación no era solo sobre trabajo, sino sobre algo más profundo. Valeria observó el lugar, notando los pequeños detalles que revelaban la vida de Andrés,
los dibujos de su hija, los libros. Las enseñanzas que contrastaba con el mundo corporativo del que venía, y sin rodeos admitió la verdad. Había cometido un error. No había entendido quién era realmente Andrés en el valor que aportaba a la empresa. Y ahora ese error estaba a punto de costarles millions. Andrés escuchó en silencio, sin interrumpir, sin mostrar enojo, pero tampoco complacencia, porque sabía que no se trataba solo de ser necesario, en un momento crítico, sino de ser reconocido como persona. Y cuando finalmente habló, sus palabras fueron simples pero contundentes. No se trata de lo que se hacer. Se trata de si alguien se tomó el tiempo de verlo antes de juzgarlo. Una frase que impactó más que cualquier reproche. Valeria, por primera vez, no tuvo una respuesta inmediata, porque entendió que su enfoque en resultados había ignorado lo más importante. Las personas detrás de ellos, y con sinceridad pidió una segunda oportunidad, no solo para la empresa, sino para corregir su error como líder. Andrés miró a su hija, luego a Valeria, y después de unos segundos que parecieron eternos, tomó una decisión que no estaba basada en el resentimiento, sino en sus propios valores, en la dignidad que lo definía. Aceptó ayudar en la negociación, no por obligación, sino porque sabía que hacer lo correcto no dependía de las circunstancias, sino del carácter. Al día siguiente, regresó a la empresa, pero esta vez todo era diferente. Las miradas, el ambiente, la forma en que lo recibieron, como si, finalmente todos vieron lo que antes había estado oculto a plena vista. Y cuando la llamada con los inversionistas comenzó nuevamente, el cambio fue inmediato, porque cuando Andrés respondió en árabe con naturalidad, con respeto, con comprensión cultural, la conexión se restauró como si nunca se hubiera roto. Las sonrisas regresaron. La confianza se fortaleció, y lo que parecía perdido se convirtió en una oportunidad aún mayor, porque no solo salvaron el acuerdo, sino que lo elevaron a un nivel superior. Al terminar la llamada, el silencio en la sala no era de tensión, sino de admiración, y esta vez los aplausos no fueron por obligación, sino por reconocimiento genuino. Porque todos entendieron que lo que Andrés había hecho había mucho más allá de hablar un idioma, había demostrado el valor invisible que muchas veces se ignora en el mundo empresarial. Días después, Valeria reunió a toda la empresa y, en un acto poco común en líderes de su nivel, reconoció públicamente su error, explicando que el verdadero crecimiento no se lograba eliminando personas, sino entendiendo su valor, escuchando, observando, aprendiendo a ver más allá de los títulos y las experiencias. Y anunció cambios en la cultura de la empresa, enfocándose no solo en resultados, sino en el talento humano que los hacía posibles. Andrés fue reinstalado en una posición más alta, con el respeto que siempre había merecido, pero lo más importante no fue el ascenso, sino el reconocimiento, la validación de su esfuerzo, de su historia, de todo lo que había aportado en silencio durante años. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, Andrés llegó temprano a la presentación de su hija, y cuando ella lo vio entre el público, su sonrisa iluminó todo el lugar, porque para ella, él siempre había sido un héroe, con sin trabajo, con sin reconocimiento, y en ese momento, Andrés entendió que había ganado mucho más que un empleo. Había demostrado que el verdadero valor no depende de cómo otros te ven, sino de quién eres realmente. Y mientras la historia llegaba a su fin, quedaba una lección clara que resonaba más allá de la pantalla. Nunca subestimes a alguien por su posición, porque podrías estar ignorando a la persona que tiene el poder de cambiarlo todo. Y si esta historia te hizo sentir algo, si te hizo reflexionar, si te recordó la importancia de ver más allá de las experiencias, entonces este es el momento perfecto para suscribirte al canal,
Porque aquí no solo contamos historias. Contamos lecciones que pueden transformar la forma en la que ves el mundo.